So the today concept is foreign key rules, or what is the cascading rules. Before going with this, we can little bit discuss about the previous class. We have talked about the constraints. So constraint is nothing but a rule or a business logic, okay, which can be used to maintain the data integrity. We have totally 7 types of constraints, and we can create these constraints in 2 ways. One is while creating the tables with alter statement, for that means for existing table. So totally 7 types is not null, unique, primary key, check, default, identity, and foreign key. Okay, these all constraints I have shown you in 2 ways. One is while creating the table, another one is with the help of alter statement I have shown you. And the today concept is, what is the foreign key rules or cascading rules? Okay, అసలు ఈ ఫారెన్ కీ రూల్స్ అంటే ఏంటి, కాస్కేడింగ్ రూల్స్ అంటే ఏంటి? అది ఓన్లీ డిలీట్ అప్డేట్ మీదే ఈ రూల్స్ ఉంటాయి. డిఎంఎల్ కమాండ్స్ లో 3 కదా, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. అవుట్ ఆఫ్ 3 లో కూడా ఓన్లీ డిలీట్ అప్డేట్ మీద మనం ఎందుకు ఈ ఫారెన్ కీ రూల్స్ రాస్తున్నాం? ఓకే, దానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇస్తాను. సో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే వీ హ్యావ్ 2 టేబుల్స్ కదా, జెండర్, ఎంప్లాయీ. So first let me change the database. Yeah, so here we have created the 2 tables in our previous session. One is department, gender. Okay, this is my parent table. When it comes to my child table, this is employee. I have a relation between these 2 tables. The column is gender ID in gender table, gender ID in employee table. That is the foreign key relationship column. Okay, that is what the above statement. Okay, so here what is the use of these cascading rules means, whenever you have built a relation between the tables, by the time, so the insertions, deletions, updates, okay, it may play the something different role anamata. అంటే ఫస్ట్ ఏ టేబుల్లో మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, తర్వాత ఏ టేబుల్లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఇలాంటి సీక్వెన్స్ ఒకటి మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఇది పేరెంట్ కదా, జెండర్ అనేది పేరెంట్ టేబుల్, ఎంప్లాయీ అనేది చైల్డ్ టేబుల్. సో నువ్వు చైల్డ్ టేబుల్లో డేటా ఇన్సర్ట్ చెయ్యాలి అంటే ఫస్ట్ పేరెంట్ టేబుల్లో డేటా ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న జెండర్ ఐడి అనేది ఈ జెండర్ టేబుల్లో ఉన్న జెండర్ ఐడి అనే కాలం మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఫస్ట్ వీ సపోజ్ టు ఇన్సర్ట్ data into gender table. Okay, so first let's insert some sample records. Let's, yeah, this is the one. I am inserting some sample data, okay, into the gender table. That means my main table, my primary table, parent table, or master table. Okay, 3 rows affected. That means gender table is having the values. Perfect. Now with these, using these ID columns, we supposed to insert the data to employee table. Okay, get the data we have above, right? Yeah. Okay, we have inserted the data into employee as well. That means child table as well. So now if you observe, for example, I would like to delete the data from my parent table. Okay, delete or update. Okay, for example, first we can check the delete command. Okay, delete table, I mean delete from, sorry, delete from gender, where
జెండర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1 అంటే మేల్ అనే రికార్డ్ని నేను డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఈ మేల్ అనే రికార్డ్ ఇక్కడ ఏ రికార్డ్స్కి రిఫరెన్స్ అయి ఉంది? ఇక్కడ 1, 3 అనే దానికి ఉంది. సో మరి ఈ డిలీట్ స్టేట్మెంట్ సక్సెస్ అవుద్దా ఫెయిల్ అవుద్దా అనేది చూడండి. ఫెయిల్ అవుద్ది. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే ఈ జెండర్ టేబుల్లో ఉన్న జెండర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఇట్ ఈస్ రిఫరెన్సింగ్ ఇన్ రిఫరెన్స్ టేబుల్స్ అనమాట. అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఆ కీని మనం యూజ్ చేసాము. సో అందువల్ల పేరెంట్ టేబుల్లో డైరెక్ట్గా నువ్వు ఆ రికార్డును డిలీట్ చేయలేవు. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో అప్డేట్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. యూ కెనాట్ అప్డేట్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్డేట్ గురించి టెస్ట్ చేద్దాం. అప్డేట్ జెండర్. ఓకే, సెట్ gender id equal to 10 where gender id equal to 1 అంటే 1ని 10గా అప్డేట్ చేస్తున్నా. ఇట్ విల్ అలౌనా? నో, ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ. ఓకే, సో ఈ డిలీట్స్ అప్డేట్స్ అనేవి రెస్ట్రిక్ట్ చేయబడతాయి అన్నమాట. అంటే నువ్వు బ్లైండ్గా పేరెంట్ టేబుల్లో నువ్వు డిలీట్ చేయలేవు. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే మనం చైల్డ్ టేబుల్లో మేల్ అనే రికార్డ్ని యూజ్ చేసుకున్నాం 2 సార్లు, ఫీమేల్ అనే రికార్డ్ని ఒకసారి యూజ్ చేసుకున్నాం. బట్ యూజ్ చేసుకున్న రికార్డ్ ఏదన్నా ఉందా అంటే 3 అనేది ఉంది. 3 అనే రికార్డు డిలీట్ అవుద్ది. ఇప్పుడు డిలీట్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 3 అనే రికార్డుని డిలీట్ చేస్తున్నా. అది అవ్వుద్దా అంటే డ్యామ్ షూర్గా అవ్వుద్ది. ఎందుకంటే ఆ పర్టిక్యులర్ రికార్డ్ అనేది మనం చైల్డ్ టేబుల్లో ఎక్కడ యూజ్ చేయట్లేదు. సో బ్లైండ్లీ ఇట్ విల్ డిలీట్ ఇట్. అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాల్సింది పేరెంట్ టేబుల్లో ఉన్న ఏ రికార్డ్ అయినా సరే ఆ చైల్డ్ టేబుల్లో రిఫరెన్సింగ్ గా ఆల్రెడీ ఉంటే యూ కెనాట్ డిలీట్ ద రికార్డ్. ఓకే, అలాగే అప్డేట్ కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద న్యాచురల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఫారెన్ కీ వెన్ యూ క్రియేట్ ద రిలేషన్. ఆ న్యాచురల్ బిహేవియర్ ని ఓవర్కమ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జెండర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1 అని ఉన్న రికార్డ్ని నేను డిలీట్ చేసేయాలి. నాకు ఆపరేషన్ ఎలా చేయాలి సిస్టమ్ అంటే ఏం చెయ్యాలి? అప్డేట్ కూడా చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి అంటే సో నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే సో యూ సపోజ్ టు ఇంపోజ్ ది ఫారెన్ కీ రూల్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది కాస్కేడింగ్ రూల్స్. ఓకే, వాటినే ఫారెన్ కీ రూల్స్ అంటాం. 1 minute guys. సారీ గైస్. ఓకే, ఈ ఫారెన్ కీ రూల్స్ అనేవి మనం అసైన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఫారెన్ కీ రూల్స్ ఎప్పుడు అసైన్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ కంటెంట్ ఇచ్చాను. When you perform the DML operation on top of the master or parent child tables, if they have relation between the tables, by the time these cascading rules we can use. ఓకే, ఎందుకంటే అది ఎలో చేయదు కాబట్టి బై న్యాచురల్ గా మనం అది ఎలో చేసేటట్టు చెయ్యాలి అంటే వీ సపోజ్ టు యూజ్ దీస్ రూల్స్ అనమాట. వీ హ్యావ్ టోటల్లీ 4 కాస్కేడింగ్ రూల్స్ అనమాట. ఒకటి నో యాక్షన్ డిఫాల్ట్ 1. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూసారో న్యాచురల్ బిహేవియర్ అది. ఓకే, సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి కాస్కేడ్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి సెట్ నల్, ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి సెట్ డిఫాల్ట్. ఓకే,
నో యాక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ అలో ఎనీ డిలీట్ ఆర్ అప్డేట్. ఆఫ్ కోర్స్ రైట్ నో అదే కదా మనం చూస్తుంది నేచురల్ బిహేవియర్. ఇది డిఫాల్ట్ వన్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కాస్కేడింగ్ రూల్? ఓకే, అంటే కాస్కేడ్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తామో మన ఫారెన్ కి రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు, for update associated values in child table would also be updated. When you are performing the delete, by the time associated values in child table would also be deleted. Okay, have a look into this. So ikkada heading పెడుతున్నాను, I mean comment ఇస్తున్నాను. No action అనేది డిఫాల్ట్, ఆఫ్ కోర్స్ అది న్యాచురల్ బిహేవియర్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి కాస్కేడ్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి సెట్ నల్, ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి సెట్ డిఫాల్ట్. ఓకే, so first we can test with the cascade. Okay, so for that one I am using these two tables only. Okay, so by the time identity is not required for me, ఎందుకనేది ఫర్దర్ లో తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నా చైల్డ్ టేబుల్ ఉంది, దీన్ని డ్రాప్ చేసేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇది నా పేరెంట్ టేబుల్ డ్రాప్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ నా పేరెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ నా చైల్డ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఫారెన్ కి రిలేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఈ ఫారెన్ కి రూల్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడే we supposed to give which cascading rule you are using. For that one, this is the syntax: on delete or update, what is the cascade rule? I am writing here below: on delete cascade, on update cascade. ఇది ఇలా అంటే డిలీట్ కి ఈ కాస్కేడ్ రూల్ అప్లై అవ్వాలి, అప్డేట్ ఆపరేషన్ కి ఈ కాస్కేడ్ రూల్ అప్లై అవ్వాలని దాని అర్థం. ఓకే, సో లెట్స్ ఫైర్ ద క్వరీ. చూసారా, రిలేషన్షిప్ సక్సెస్ఫుల్ గా బిల్డ్ అయింది అలాంగ్ విత్ ది కాస్కేడింగ్ రూల్. నౌ we can insert the data. So let's copy this entire script. Okay, ఇక్కడ జెండర్ ఐడి అనేది ఐడెంటిటీ కాలం గా తీసేసాను. సో దానికి కూడా వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు, అందుకనే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ మాడిఫై చేస్తున్నాను. ఓకే, 1 యా పర్ఫెక్ట్, 2 పర్ఫెక్ట్, 3. okay, this is my parent data I am inserting. Yeah, I have inserted. So this is my child table data. Okay, insert it. ఇప్పుడు చూడండి డేటా. Yeah, now I was trying to delete the data. Delete from gender where gender ID equal to 1. What it will happen as per the rule of cascade, for delete, okay, associated values in child table would also be deleted. That means నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ పేరెంట్ టేబుల్ లో ఉన్న జెండర్ ఐడిని డిలీట్ చేస్తున్నావో, ఈ పేరెంట్ టేబుల్ లో ఉన్న జెండర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1 అనే దాన్ని డిలీట్ చేస్తున్నావో, దాని రిలేటెడ్ అసోసియేటెడ్ వాల్యూస్ ఇన్ చైల్డ్ టేబుల్ ఆల్సో వుడ్ బి డిలీటెడ్. దట్ మీన్స్
చైల్డ్ టేబుల్లో ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ ఎంప్లాయీ ఐడి 1, 3 డిలీట్ అయిపోతాయి. చూడండి కావాల్సి వస్తాయి. ఓకే, డిలీట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు చూడండి, పేరెంట్ టేబుల్లో నేను ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు 1 అని ఫైర్ చేయగానే నా చైల్డ్ టేబుల్లో అసోసియేటెడ్ రికార్డ్స్ కూడా డిలీట్ అయిపోయినాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆన్ డిలీట్ కాస్కేడ్. మరి అప్డేట్ కూడా టెస్ట్ చేద్దాం. అప్డేట్ జెండర్, సెట్ జెండర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 10 వేర్ జెండర్ ఐడి ఈక్వల్ టు, అంటే 2ని 10గా అప్డేట్ చేస్తున్నా నేను. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అప్డేట్ అయిద్దో రికార్డ్ ఏడ 10 వస్తుంది, ఏడ కూడా 10 వచ్చేస్తుంది. చూడండి, నా చైల్డ్ టేబుల్లో కూడా 2 అని ఉన్నది 10 అయిపోతుంది. ఓకే, అయిపోయింది. చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి, చూసారా, ఇక్కడ నేను 10గా అప్డేట్ చేస్తే ఏడ కూడా 10 అని అప్డేట్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ Cascade. Okay, whenever you are performing the delete, so the associated values in the child table would be also deleted. When you perform the update, the associated values in the child table also it would be updated. That is Cascade. Okay, second rule. Then what is the third one? Set null. What do you mean by set null? Okay, మనం ఎప్పుడైతే అప్డేట్ పెర్ఫామ్ చేస్తామో పేరెంట్ టేబుల్ మీద, దాని అసోసియేటెడ్ చైల్డ్ వాల్యూస్ అనేవి చైల్డ్ టేబుల్లో నల్ అయిపోతాయి. అలాగే డిలీట్ పెర్ఫామ్ చేసిన నల్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది సెట్ నల్. ఓకే, లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు దిస్. ఓకే, అగైన్ ఐ ఆమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ ఆల్. ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఇంతవరకు తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇది కదా సెట్ నల్. Set null. Okay, first let me drop my child table. After I will drop my parent table. Okay, now I can create my parent table first, next child table. Now this is the time to build the relation along with the foreign key rule. Here my foreign key rule is set null. For delete I have kept set null. For update also I will kept set null. Okay, now build the relation. Yeah, relationship got builded. This is the data to my parent table. Yeah, data got inserted. This is the data for my child table. This is also inserted. Now look the data, how the data was. Yeah, it is good. Now set null we have assigned the rule. I was performing the delete. What it should happen? So parent table nunchi gender id equal to 1 అనేది నేను ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తుంటే, ఇక్కడ సెట్ నల్ పెట్టాను కాబట్టి ఇక్కడ 1 అని యాడ్ అయితే ఉంటాయో అసోసియేటెడ్ చైల్డ్ రికార్డ్స్ లో, వాటికి కూడా నల్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, కావాలంటే చూడండి. ఓకే, 1 row affected. So let's see the data in employee table. చూసారా, నేను డిలీట్ చేశాను. జెండర్ ఐడి 1 అనేది ద అసోసియేటెడ్ చైల్డ్ రికార్డ్స్ కి నల్ వచ్చేసింది. ఎందుకు నల్ వచ్చింది అంటే we have imposed this set null foreign key rule. Okay, now this is the time to test with the update. Okay, ఇక్కడ జెండర్ ఐడి 2 అనే దాన్ని 10గా అప్డేట్ చేస్తున్నా. అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఈ సెకండ్ రికార్డుకి ఎంప్లాయీ ఐడి 2 అనే దానికి కూడా నల్ వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి. Okay, so that is set null. Here one key point you supposed to keep in brain. For example, this is my child table, right? ఈ child table లో జెండర్ ఐడి అనేది ఒకవేళ నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ అయితే ఈ ఆపరేషన్స్ ఏమి జరగవు. ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ కాకుండా ఉండాలి. అప్పుడే
ఈ సెట్ నల్ అనే రూల్ వర్తిస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ సెట్ నల్. Then what is the third one? So set default. Set default, fourth one. Okay, ఈ సెట్ డిఫాల్ట్ అంటే ఏంటి అంటే, నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే పేరెంట్ టేబుల్ మీద అప్డేట్ కానీ డిలీట్ కానీ చేసినప్పుడు చైల్డ్ టేబుల్లో ఉన్న ఈ రిఫరెన్సింగ్ కీ వాల్యూస్కి అంటే అసోసియేటెడ్ వాల్యూస్ ఇన్ ఎ చైల్డ్ టేబుల్, ఇట్ వుడ్ బి అసైన్డ్ టు ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్, అసలు డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ మనం కాలంకి అసైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వీ సపోజ్ టు యూజ్ ద డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రైంట్ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కాలం. ఈ పర్టిక్యులర్ కాలంకి ఏదన్నా పేరెంట్ టేబుల్లో ఏదైనా డిలీషన్స్ అప్డేట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అసైన్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ కాలం డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. కాబట్టి ఈ డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది పేరెంట్ టేబుల్లో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఉండాలి. ఎందుకు ఉండాలి అంటే it is have a foreign key relation. Okay, let's look into this example wise. Okay, so first drop the child table. నేను ఈ 2 tables మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే ఓకే, now this is the time to create it. My parent table. Yeah, my parent table got created. Here my child table. దీనికి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రైంట్ అసైన్ చేస్తున్నాను. డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 10 గా ఇస్తున్నాను. అంటే నేను ఎప్పుడైతే పేరెంట్ టేబుల్లో డిలీషన్స్ అప్డేట్స్ చేస్తానో ఈ 10 అనే వాల్యూ నాకు ఈ కాలంలోకి రావాలి. ఓకే, 10 అనే వాల్యూ ఈ పర్టిక్యులర్ కాలంలోకి వచ్చేయాలి నాకు. అది ఓకే. I would like to create the table. Yeah, table got created. Now this is the time to create the foreign key rule. Set to default. Set to default. Okay, now 10th record also I would like to insert in my parent table. Why? Because నేను ఎప్పుడైతే డిలీట్ చేస్తానో జెండర్ టేబుల్ నుంచి 1 2 3 అనేవి మనం అక్కడ ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ వాల్యూ మనకి చైల్డ్ టేబుల్లోకి రావాలి కదా, వీటిలోకి జెండర్ ఐడి అనే దాంట్లోకి. అది రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? 10 అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా పేరెంట్ టేబుల్లో ఉండాలి. నేనేం చేస్తానంటే ఫారెన్ కీ రూల్ అప్లైడ్ అని పెట్టుకుంటాను. ఓకే, 10th వన్. సమ్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, నేను ఇక్కడ జెండర్ వాల్యూ అనే దానికి ఇచ్చింది varchar 10. ఇదే మోర్ దాన్ 10 క్యారెక్టర్స్ ఉంది. ఓకే, అందువల్ల అది ట్రంకేట్ అవుతుంది. అందువల్ల రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు తగ్గించాను, ట్రిమ్ చేశాను, అయినా ట్రంకేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూల్ అప్లైడ్ అని పెడుతున్నానులే. ఓకే, అది కూడా లేదు. అసలు ఎంత ఇచ్చాను లెంత్? varchar 10 కదా. ఇక్కడ మోర్ దాన్ 10 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయండి. 4 8 11 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పెట్టేసి ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో yeah, my default record also I was inserted. Now this is the time to insert the data into the child table. Yeah, it is inserted. Now let's look at this data. So this is my gender table, my parent table, male, female, NA and rule applied. అంటే నేను ఎప్పుడైతే డిలీషన్స్ అప్డేట్స్ చేస్తానో ఈ పేరెంట్ టేబుల్లో అప్పుడు డిఫాల్ట్ వాల్యూ రూల్ అప్లైడ్ అనేది ఈ కాలంలోకి వచ్చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I would like to delete the record from the gender table, that's my parent table, where gender ID equal to 1 అంటే ఈ మేల్ రికార్డ్ని. అప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే
ఈ 10 అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. 1 అని ఆడ ఉంటే ఆడ 10 అని వచ్చేస్తాయి. కావాలంటే చూడండి. ఫారిన్ కీ రూల్ బిల్డ్ చేయలేదా? సారీ. We did not build the foreign key rule. We forget. Sorry again. We can start from the first again. Okay. First I will drop the child table. After that I will drop the parent table. Okay. Now I am creating the parent table. Now I am creating the child table. Okay. Now I would like to build the relation. Okay. Set to default. So put data చూడండి. రూల్ అప్లై. ఇప్పుడు డేటా డిలీట్ చేస్తున్నా. డిలీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదిగోండి, నేను 1 అనే రికార్డు డిలీట్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటిది? ఫారిన్ కీ రూల్లో 10. ఆ 10 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ 10 అనే రికార్డు మన పేరెంట్ టేబుల్లో లేకపోతే ఏమైందంటే ఫెయిల్ అవుద్ది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద రిలేషన్. అసలు ఈ రిలేషన్ బేసిక్ రూల్ ఏంది? ఫస్ట్ పేరెంట్ టేబుల్లో డేటా ఉంటేనే నువ్వు చైల్డ్ టేబుల్ ఏదో ఒకటి చేయగలవు. అసలు పేరెంట్ టేబుల్లో డేటా లేకుండా నువ్వేం చేయలేవు కదా. అందువల్ల ఆ రూల్ ను సాటిస్ఫై చేస్తూ అది ఫెయిల్ చేస్తాయి ఒకవేళ 10 అనే రికార్డు పేరెంట్ టేబుల్లో లేకపోతే. ఓకే. సో డిలీట్ చేసినప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ మనకు వచ్చేసింది. అలాగే అప్డేట్ చేస్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెండర్ ఐడి అనేది 20గా అప్డేట్ చేస్తున్నా. వేర్ జెండర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 2ని. అప్పుడు ఏమవుద్ది? దీనికి 10 వచ్చేస్తుంది. చూడండి కావాల్సి వస్తే. ఇదిగోండి. ఓకే. దీస్ ఆల్ ఆర్ ది cascading rules అన్నమాట. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు హియర్ ఆన్ ది ఎంటైర్ constraints concept? Ayappa, Rahman, Sai Krishna, Abhidhanay sir. ఇప్పటికైతే ఏం లేవన్నా. సార్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే డ్యామ్ షూర్గా వస్తాయి. 100 రౌట్లు వస్తాయి. నాకు కావాల్సినదే. ఓకే. ఓకే. కొద్దిగా ఈ రూల్స్ అనేవి మీకు కొద్ది కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. బట్ ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్ది ఇన్డెప్త్ పోవాలి, లేకపోతే అర్థం కాదు. ఎస్పెషల్లీ మీరు డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడే ఈ రూల్స్ అనేవి. ఓకే. దాని పర్పస్ కోసమే వీ కెన్ యూజ్ దిస్. ఈ కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పే అన్ని కాన్సెప్ట్ మీకు ఏ సీక్వెల్ సర్వర్లో అయినా సేమ్. ఏ సర్వర్లో అయినా సీక్వెల్ అనే సర్వర్లో దేంట్లో అయినా సేమ్. ఈవెన్ వరాకిల్లో, మై సీక్వెల్లో, IBM DB2లో ఎక్కడ పట్టినా మొత్తం సేమ్. ఓకే. యా. ఓకే, then we can go ahead with the next concept.